So it will be a short video in that case, and the main purpose of this video will be to show you one pronoun in negative imperative sentences, and in that case the pronoun will be y, so I. So let's start right now. Don't think about it. N'y pense pas. N'y pense pas. N'y pense pas. Don't go there. N'y va pas. N'y va pas. N'y va pas. Don't answer it. N'y réponds pas. N'y réponds pas. N'y réponds pas.